Abstract nouns. Abstract nouns refer to intangible ideas, concepts, or qualities that cannot be perceived by the five senses. They don't represent physical objects. The next ones are some examples. Love, anger, courage, sadness, happiness, knowledge, childhood, health, darkness, strength, speed, hunger, stress, gratitude, faith. Muy bien, y es así como llegamos al final de este video corto en el cual pues hemos visto nuestros sustantivos abstractos. Muy bien, para continuar con tu aprendizaje, da clic en el enlace que aparece aquí arriba. Recuerda buscarme en YouTube como El Pidio Aparicio para buscar temas específicos. Nos vemos en el siguiente video.